Good morning, pupils. Let's begin our English lesson. Today we are going to talk about endangered animals. Open your vocabulary books and write down the new words. First of all, let's review these animals. Save the animals. Penguin. Gorilla. Chimpanzee. Panda. Polar bear. Dolphin. Rhino. Green turtle. Okay, let's do some exercises. Exercise 26 on page 92. What animal am I? Read and match. Бұл тапсырмада берілген сөйлемді оқып, соған байланысты мына суретте берілген жануарлардың біреуісін қоюымыз қажет. For example, the first. People hunt me for my horn. Адамдар мені мүйізім үшін аулайды. I'm a rhino. Мен мүйіз тұмсықпын. The next exercise is exercise 27 on page 93. Listen and read. Мәтінді бірнеше рет тыңдаймыз, оқимыз және аудиомен жазып жібереміз. Look at these amazing pandas. Where do pandas live? They live in forests. Did you know they are in danger? Really? Why? Because people hunt them and destroy the bamboo forests. That's a shame. We must do something to protect them. For today, I gave you 2 exercises. The lesson is over. Bye.